ukene nduwiro yuni waku wiguaga thithio gikiaruka okinya murito ngoro ya mundu imuhenagia ikamwira guku thi nigutura kariganirwo idahetwo igwirire mehia makiatherio warega Ngai ndurega ngoma warega muoyo ndurega mwaki warega gikeno ndurega kieha tondu maya mothe membe yaku ngoro ya mundu imuhenagia ikamwira guku thi nigutura kariganirwo ni ihinda hetwo igwerire mehia makiatherio warega Ngai ndurega ngoma warega muoyo ndurega mwaki warega gikeno ndurega kieha tondu maya mothe membe yaku miciririe yothe ya mwiri uyu ikinyagira kwenda kwa Ngai ni tondu mwiri ukinyagira maguo namo maundu mothe ni maguo ni mathi warega Ngai ndurega ngoma warega muoyo ndurega mwaki warega gikeno ndurega kieha tondu maya mothe membe yaku ngoro ya mundu nimuhenagia ikamwira guku thi nigutura kariganirwo ni ihinda hetwo igwerire mehia makiatherio warega Ngai ndurega ngoma warega muoyo ndurega mwaki warega gikeno ndurega kieha tondu maya mothe me mbere yaku. Amen, amen, amen. Mwathani agocwo waine wa muthi ndakugeithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ni ngenete ni undu wa Ngai kuhonokia na kunjarahura na kunjiga mwangina ihinda-ini riri ngakimucokeria ngatho ni undu wa wega wake na utugi wake. Ngai akurathime na akuririkane na ithwire ngoro yaku tha no tuike wa kurathimika no tuike wa gutarika nigetha undu uyu tuike kirathimo ona tuike mwega. Hwaini wa muthi ni ngwenda twarie na inyuĩ o kaundu kanini geguteithia ngoro citu gegwaka ngoro citu tuthome turutike tuteithike tukanike nigetha roho wa Ngai akiendelee guthiana na ithuĩ ni tondu Ngai endaga mundu uria ukanikaga, Ngai endaga mundu uria wicokagira, Ngai endaga mundu uria wiguithikaga, Ngai endaga mundu uria witikagira, Ngai endaga mundu uria uhotaga gubuata watho wake kuringana na uria we amurite. Ngai wamwe akurathime na akuririkane. Ni ngwendaga twarie nawe o kaundu kanini kari thiini wa maandiko-ini tucie na inyuĩ wanakaigua wanathomithio wanarutwo no ni ngwendaga tuigurie na twananirie nawe we utari waigua Ngai akurathime we wiguite wongerereke undu ungi na nigetha tutuike akugunika thiini wa muthenya wa umuthi. Ngai amurathime na muiguire tha muthu ngwendaga twarie uhoro wa mehia na ngiaria uhoro wa mehia ndaria mehia andu ni maramenya mehia ni mariku aingi ni mautukitwo ndukaiye ndugatharie ndugeke maundu maria mothe mehia me mithemba mingi kuringana na haria mundu arugamite na kuringana na haria uri kindu giki no ugite mehia no hari ni hakorwo hatari mehia no nie kwaga kuiguithika ti mehia tiguo kuraga gutuika ni mehia. So kwa hivyo when mehia maingira no muhaka korwo na conviction ya Roho Mutheru iria rikuiguithagia undu uyu ureka ti mwega na undu uyu ureka ndu gutwara handu hega ni tondu riria nguga mehia for me kuri maundu matari mehia na moka hariwe magakorwo mari mehia koguo no tugire na Roho Mutheru uria uretuiguithagia ngoro-ini citu maya ni mehia na agatuiguithia undu ndubataire gukorwo riho na ngiuga uguo ni kuga ndiramenya ni twaragia andu aingi ni makoragwo
matukanĩirwo mũno na makaremwo. Mehia makoragwo marĩ kĩ? Na mehia mũndũ akinyaga rĩ agatuĩka nĩ hia, tondũ ithuĩ twĩ kwĩhia nĩ kwĩya, nĩ gũthugunda maũndũ moru, nĩ gwĩka marĩa matagĩrĩire, nĩ kuga marĩa matagĩrĩire. No tareke nyambe ngũrie, ndanakorwo na kĩsi ĩmwe, mũndũ ũmwe akerwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ aiyĩte, no mũndũ ũyũ erwo nĩ aiyĩte nao arĩa mekĩte mehia mangĩ tiga kũiya. Amen. Mũndũ ũyũ erwo nĩ aiyĩte, no arĩa mekĩte mehia mangĩ tiga kũiya magakinya nĩ ihinda rĩa kũmũhukumu. Athani atũrathime. Na nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ, kũringana na harĩa ũrũgamĩte andũ amwe matioyaga marĩ mehia, kũringana na ũrĩa areka na kũringana na ũrĩa araiguithĩka, augaga egwĩka kũringana na ũrĩa ngoro yake ĩramwĩra na ũrĩa araiguithĩka, it is right. No rĩrĩ nĩ ngwenda gũkwĩra ũndũ ũmwe, ndĩrenda twarĩrĩrie ũhoro wa mehia, and when we talk about sin, ndĩrenda twarie the stages of sin. Kũrĩ maũndũ makoragwo me thĩinĩ wa ngoro citũ. Ũkaigua mũndũ akiuga atĩ nĩ gwĩkora ndĩrekorire ngĩhia, nĩ gwĩkora ndĩrekorire mehia maikũrũka, nĩ gwĩkora ndĩrakorerirwo nĩ mehia, ndirĩendaga kwĩhia, ndirĩendaga kuga ũguo, ndirĩendaga gwĩka maũndũ macio, no nĩ ndĩrakorire ngĩka marĩa itendete gwĩka. No reke nyambe ngwĩre ũndũ ũmwe, mũthĩ ngĩarĩrĩria ũhoro wa mehia, ndĩrenda tũmoe na dimension ĩngĩ, na ngĩaria ũhoro wa mehia ndĩrenda kwaria the 4 steps of sin. Ngĩaria steps of sin ndĩrauga atĩrĩrĩ, rĩhia gũtigũkorera rĩkoragĩrĩra mũndũ, rĩkoragwo na steps rĩkoragwo na step, na step ĩyo ĩkoragwo ũngĩgakinya nĩ wĩhie na wĩiguithĩke ũrĩa ũkũiguithĩkĩte nĩ wĩkire ũru, ũkoragwo ũgereire steps icio ciothe. Ngai akũrathime na akũiguĩre tha. Ngĩaria ũhoro wa steps, ndĩraria ũhoro wa steps 4, nĩgetha mũndũ atuĩke nĩ tũkuona nĩ arehirie, nĩgetha tuone matokeo ma mehia, nĩgetha tuone mũndũ ũcio nĩ arekire ũndũ ũtararĩ mwega, nĩ akoragwo agereire stages 4, the 4 steps of sin, nĩgetha tuone itunda rĩrĩ nĩ arekire, nĩ arehirie. O torĩa tugaga atĩrĩrĩ, ũngĩhanda mũtĩ, ũngĩhanda mbeũ, nĩ ĩkoragwo na steps ciayo nginya rĩrĩa gakinya nĩ kũruta itunda rĩrĩa tũtanyĩte rĩrute. So kwa hivyo ninapoongea kuhusu dhambi, ndĩrauga atĩrĩ nĩ kũrĩ stages, nĩ kũrĩ irũngo, nĩ kũrĩ marũngo ma mehia, hũthĩra kiugo Gĩkũyũ, nĩ kũrĩ irũngo cia mehia, nĩ kũrĩ irũngo rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ na rĩa kana, na icio nĩcio ngwendaga kwaria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ andũ amwe nĩ marakorwo marigĩtwo makauga atĩrĩrĩ, nilijipata, nĩ gwĩkora ndĩrekorire ngĩhia, ona ndirĩendaga kwĩhia. No rĩrĩ ngwenda twarie ũhoro wa rĩhia. Rĩhia nĩgetha rĩ manifest thĩinĩ wa ngoro yaku, thĩinĩ wa mwĩrĩ waku, thĩinĩ wa meciria maku, nĩgetha ũtuĩke nĩ ũkũrĩhia mũndũ ũngĩ one nĩ rĩhia, rĩkoragwo rĩgereire stages 4, na nĩcio ngwendaga kwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Na ngiuga ũguo ndĩrenda tũhingũre thĩinĩ wa ibuku rĩa James, the letter of James, na ngĩaria ũguo ndĩrenda tũthiĩ chapter 1, harĩa verse 14. Na nĩ ndĩrenda ciugo nĩ tugaga na maũndũ maingĩ magakorwo makiuga nĩ gwĩkora ndĩrekorire, nĩ kũgerio ndĩrageragio, nĩ gwĩkwo ndĩrekagwo, Ngai arendaga nyonekana nĩ ngũhotana haha, ndĩrakĩgwa igerio-inĩ rĩu, ndĩratuĩka mehia. Reke nyambe ngwĩre ũndũ ũmwe, igerio ti kwĩhia, kũgerio ti kwĩhia. Ũgeretio ndũrĩ ũragwa igerio-inĩ, ũgeretio ndũrĩ ũragwa igerio-inĩ, ũgeretio ũndũ ũcio ndũrĩ ũrathiĩ step ĩyo ĩngĩ. Ngai akũrathime na akũiguĩre tha. Na nĩkĩo ndĩrenda tũranĩrie nawe the 4 steps of sin, nĩgetha Ngai akũrathime na akũiguĩre tha, na ũndũ ũyũ ũkorwo rĩ kĩrathimo harĩ we, na ũtuĩke wa kũmenya atĩrĩ ndũgũcoka kuga rĩngĩ atĩrĩrĩ nĩ gwĩkora ndĩrekorire ngĩhia. Ũmenye atĩrĩrĩ rĩhia nĩ rĩ irũngo, nĩ rĩrĩ ikĩro, nĩ rĩrĩ steps, nĩ rĩrĩ level, na level icio ciacio, o every level nĩ ĩkoragwo na ũndũ wayo. Na nĩkĩo wĩkoraga atĩrĩrĩ, okay, mũndũ mũthenya wa ũmũthĩ tareke nyambe ngũrie ũndũ ũmwe. Some people ũngĩciria ũmũthĩ kũiya, wambagia kuona opportunity cia kũiya. Ngai akũrathime. Ũngĩciria ũrenda gũthiĩ kũiya kĩndũ, wambagia kuona the opportunity, ũrĩa ũngĩoya kĩndũ gĩkĩ ũhithe, ũrĩa ũngĩoya kĩndũ gĩkĩ weherie. Opportunity nĩ presentaga. Koguo gwĩciria ĩyo yuma ta level ĩmwe ya kuona ũndũ ũcio. Hiyo ni example ndĩraheana. Na reke nyambe ngwĩre nguhe example ĩngĩ. Mũthenya wa mũthĩ ũngĩciria kũgũra ngari, ũngĩciria kũgũra nduthi, ũngĩciria kũgũra mũgũnda, gwĩciria tu,
wambagia kuona, wambagia kuiguithika kuria ubataire kugura ni tondu ni wauma level ini riu ya gwiciria, ni wathie riu thiini wa level ya kumenya mugondo ingi urutaku, ngari no ingi urutaku, ni type iriku njega, ni maundu ta macio guo riu. So koguo twaingira thiini wa rihia, ona rihia rikoragwo riru gutire mundu tuaga ni kuhobanirio hobanirio ni rihia, ona maandiko matire mauga ati mundu ni muhobanirie ni rihia. Mundu uria tuhobanagiria akoragwo ari saitani uria ukoraga tutekumenya. No, when we come to sin, sin ikoragwo iri na stages. It has 4 stages. Na nikwenda tuthie nawe in James chapter 1 from verse 14. Nerauga uguo, but each person is tempted. Gwenda tuthie 13. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. 14. But each person is tempted when he is lowered. When he is lowered and enticed by his own desire. Nituranyitana. Riria wagerio gutire maandiko maruga atiriri, Ngai ndageragia mundu, no riria ugukinya ni ukugerio, ugeragio ni meririria, ugucagiririo ni meririria maku. Eya turathime na tuiguire tha. Na riria ndirauga uguo ni nguga atiriri, andu aria matanyuaga njohi matigucagiririo ni njohi. Andu aria matakoragwo na meririria ma njohi gutire hindi magucagiririo ni njohi, ona ingiitwo eigana atia, ona ingiheanwo atia, ona ingikorwo ni kuheanwo iraheanwo, gutire mundu ugucagiririo ni njohi atekumenywa, atamiendete. So now when somebody is tempted, ndatemptagwo na kindu kiria atendete, ugucagiririo ni kindu kiria gi thiini waku. Ya kurathime na kuiguire tha, ugucagiririo ni kiria gikwambatagia, tondu kuri some people agi matigeragia, agi uhoro wa sexual, the lust of the flesh, agi matikoragwo na the lust of the flesh. Koguo ona kungikorwo kuhana atia ndangiguciririo ni meciria moru, ni tondu we mwenyewe thiini wake gutire na undu ucio. Ya murathime na muiguire tha. Na ni haha niho nguga atiriri, when somebody is tempted, the first step ni gutemptwo, ni kugucio, ugucagiririo. The first step ni kuguciririo ni kiria gi thiini waku. Waguciririo ni kiria gi thiini waku, ugacoka ukaingira kugerio-ini. Na at that stage riria uragerio ni undu fulani ndukoragwo uihitie. Ya kurathime na kuiguire tha. The first step is this temptation. Na ndukoragwo wihitie, ni kwamba wamba kuguciririo ni undu fulani, ni kwamba wamba kuguciririo ni kindu fulani, riu ni gioka, riu wi thiini wa igerio, ndukoragwo wihitie. Ya turathime na tuiguire tha, tondu magerio matikoragwo mari mehia. Ona riria Jesu ageririo, tondu ageririo ni Saitani, ndatwikire mwihia ni tondu ndagwire thiini wa igerio-ini riu. Tareka tuthie, wamba kugerio, that is the first step. Step ya kere ni atiriri, ikauga atiriri 15. The desire, when it has conceived, no na desire, the doagerio, iyo igerio ru rikaingira thiini waku, riga conceive ta mwana uria conceive go thiini wa nda ya mutumia, iga conceive ne kabia process, tondu mwana ndaciaragwo na muthenya umwe. Ya kurathime na kuiguire tha. So nikio ngukwiraga atiriri, sin nigetha utwike ni ukwia, there is a process nigetha ukinye ni ukwia. There is a point A to point B. Bwana Yesu asifiwe. There is point A to point B to a sin. So riria watemptwo, riria those desire in your heart wetikiria shingire thiini waku, ni guconceive na ni guconceive wa conceive otore mutumia conceive aga mwana. When it is conceived thiini, mwana ucio ni akoragwo na ihinda ria guikara thiini wa nda ya mutumia ucio nigetha agaciarwo. So that is the thing. Riria wa conceive mehia macio thiini, the desire, not sin, tondu sin ndiriingira. It is temptation. Now this is the desire. The desire ni ya conceive thiini waku, ni yambia kuruga.
ni yambia na mwana gweriria atiriri mwana athiaga mieri 9 angigatuikania guciarwo. So now the first step yaingira, Bwana Yesu asifiwe, wa tempo na waingira magerio-ini, the desire, the body desire ya kiriogerecio nawe thiini waku kiingira gikambia gukura, kiri na ihinda, it has time gukura. Na nikio wonaga some people amwe ni mageragio o riri mathie kugwa agakorwo ni arahotanire, ni tondu haria conceive yaingira mwana uria ndanarekwa kure, rihia ria ritinarekwo rikure. Okay, so now when it has conceived, yarikia guconceive thiini the desire ya producaga kindu gitagwo sin. It gives birth to sin. Ya murathime na muigwire tha na hani ho gwenda gukwira, when it is conceived derira give birth to sin. So now ha hena handu ngicoka ya kurathime, ha no wende kwaga gutuitua riu, ha no wende kwaga kwenderea. Nikio ngukwiraga atiriri, we ugaga ati ni gukorera urakoreirwo ni rihia. It is a process ya kurathime na kuigwirira. It is a process, it is a process, a process ya riri tungigakinya ni guthie ku give back to sin nigetha tuone giki gia ciarika. No muhaka ukorwo hena time of conceiving, mahinda macio maguikara nigetha conceive. Ni hau tugaga atiriri riu okay, aya ni tuona haya ni arehirie, no ti hindi ambia kuhia process, ti hindi undu ucio wambiriria. The process started somewhere, it is from the point A to point B. Ngai akurathime na kuigwirira. So when time ya ku conceive ira mwana ikaraga nda ya mwana ya muciari, niyo turaheo knowledge, niyo turageria nayo haha. Riria mwana ikaraga nda-ini ya mamu wao aikaraga mieri 9. So now mwana ucio sorry to say, ni kuri aria maciaragwo matari akinyaniru, ni kuri aria maciaragwo before na matikoragwo mari completete, kugo cio ndangirwo ni nomo. So this sin ikiingia ndani yako kinya ihinda riria bataire kuma, nikio ndakwira it is a process. Nikio wikoraga mundu akihia. Ngai akurathime na kuigwirira. Now amen, warikia kwihia, Bwana Yesu asifiwe, si umemaliza kufanya hiyo dhambi, ni warikia gwika giko kiu na ruge thiini waku na ni waciara giko, na everybody now ni arona atiriri fulani alifanya dhambi, fulani ni ahirie, ng'ania ni aragere, ni arekire riu ni ciambiriria mehia ni maciarika, ni mambia kuonekana. So now tutire turarikia stage ya mwisho ya kurathime na kuigwirira. So now we have the ni wa enter, ni wa tuigwirira tu ati enticed, ni wa guciririo, ni wa dragwo ni meririria maku, meririria macio maku maku drag rehia-ini, na gio rehia rire ingira thiini waku ria conceive. Now okoni go conceive ya conceive, now you have something wetereire to give birth. So now this something that you are going to give birth to, it is a sin. Riwa dothe ni mambia kuona now sambu huyu ni arehirie, alifanya hii dhambi, sasa amefanya hii dhambi. So everybody now can see the sin. No, that is not the end. So now verse 15b akagatire, and sin when it is fully grown brings forth death. Okay, they do okay give birth riu mehia ni monekana, everybody now can see ulikuwa unafanya dhambi. So now everybody can see now, now niwehetie ulifanya hii dhambi, ulifanya hii. Now the final stage ni gukura kwa rihia riu, na nikio wonaga as Christian gutire mundu utangigwa magerio-ini, gutire mundu utehagia tondu gutire mundu mwega, but dakura ni stages. Na ugi cut off one of the stages, tondu stage ni inya, the last stage ni death. Na nikio wikoraga. So now this person ni akwire fiu haria mugaga atiriri arisha ana conscience, sasa anafanya mambo orie kwenda gwika, kwa sababu now the final stage ni akinya ni gikuo kiriho. Ngai akurathime na kuigwirira. Ha ni obugaga atiriri, now you can turn even the sin okoroni onekana, you are give birth to the sin. Hena stage ya mwisho, the death. Na the death niyo koragwo ejuru, niyo mugaga atiriri fulani alikufa kiroho,
fulani alikufa na tigukua kuire ari o muoyo, lakini sasa areka maundu atari na conscious. The conviction of the conviction of the sin, it is not there. So now undu uria gwekika ni atiriri, mundu ucio ni akuire, now he is gone. The inner man is gone. The inner man is dead. Ni to ni gukua riu ni akua, ona ndaraiguithika maundu na mariku. The final stage is death. Kwenda tuthie na inyu handu hari haha na Ngai amurathime na muiguire tha. In the book of Genesis, there is a story of this man, Cain and Abel. Na ni gwenda tuthie hau tuthikiriria atiriri, riria Cain atigire oraga muru wa nyina. Dhambi tunaifanyanga, mehia ni twikaga. Riu ngwendaga tuthie thiini wa Cain ni aciarwo na Abel na othe, na ni makinya handu ni meguthie kuruta igongona. Bwana Yesu asifiwe. Cain ni athie kuruta mboga ciake, o ta uria twanerwo Cain arutire igongona riria Ngai atendete, Abel akatwaile thabihu kwina yenjega. No riri ndikwenda kudwell thiini wa sin, na ngwendaga tuthie thiini wa 8. Yerauga atiri 4 verse 8. Genesis 4 verse 8 yerauga atiri. Verse 8 yerauga atiri. Cain spoke to Abel his brother, and when they were in the field, Cain rose against his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, "Why is your brother?" And he said, I don't know. Am I my brother's keeper? And the Lord said, "What have you done? The voice of your brother, your brother's blood is crying to me for me from the ground. And now you are cast from the ground, which you have opened its mouth to receive your brother blood from your hand. When you walk to the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be fugitive and wander on the earth." And Cain said to nimekosea kidogo, yakurathime na kuiguire tha nimekosea kidogo. To chapter 4 verse 14. Pole. So 4 verse 14 inasema hivi. Verse 4 inasema hivi. Acha tuanzie pale juu. 4 verse 1 nigetha tugie na flow. And Adam knew his wife, and she conceived and bore Cain, saying, "I have begotten a man with the help of the Lord." And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of the sheep, and Cain was a worker of the ground. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruits of the ground, and Abel also brought the first fruit of his flock and their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. Cain was very angry, and his face fell. The Lord said to him, hapa ndio nilikuwa nataka tuende na nyinyi. Hani hogweda atuthi. And the Lord said to Cain, why are you angry, and why are your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. It desires for you. It is desires for you, but you must rule over it. Kaya murathime na muiguira. Koguo rihia rikoragwo riri haria tigo fandirio tuhofanengirio. You can feel it. When Cain erirwo ni Ngai atiriri, be careful, because now sin iri haria na haha Cain ndari aroraga brother yake. So now that is the process. Ngai niona process. The process already has started. Mungu ameona Cain sasa ameanza process, na process ino ino wa Cain na Ngai Cain, now sin, it is admiring you. Be careful isikufikie, na ikikufikia ayaturathime ukorwo iweze hota mehia. So now riria gwaragia horo wa mehia nikyo ngugaga atiriri, mehia makoragwo na process. Now Ngai ni arera Cain, be careful, the sin ni kukutafuta, inakutafuta, na ikikutafuta itakupata, na ikikupata, if you are not careful, it will overrule you. Yakurathime na kuiguirira. So now sinning
kujipata kwa dhambi, it is a process. Tondu Ngai nionete Kaini ni eguthie kuraga Abel na nikio amuoni mbere, because it is a process. Na ukuga ni kuhofanirio gutire kuhofanirio Ngai amurathime na muigwirena. As I finish, renda tuthie na inyuĩ thĩinĩ wa in the book of Hebrews nigetha turikiririe na ũhoro ũyũ wa mehia na Ngai akũrathime, about sin. In the book of Hebrews, the Hibrania, katika kitabu cha Hibrania 10, era tuthie haria 16, era tuthie haria 26, 10:26. Now inasema hivi: for if you go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there is no longer remain a sacrifice for sins. Yakurathime na kuigwirira twenderea guthie tukihagia tukimenyaga, because now lehia ritikoragwo tarekenya bejokera urigi 26 eroga 3 10:26 eroga 3. If you go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there is no longer remain a sacrifice for sin. No longer remain a sacrifice for sin. Niki ni tondu haraga gukorwo na igongona ringi niki, because sin, it's a process. No mirege na nikio Ngai arakara hau atiriri, riu we mwenderea guthie mukihagia uguo mukiuga ni gwikora murekora mehia-ini na ureka ukimenyaga you are sinning. So now there is no longer remain a sacrifice for sin. There is no longer remain gutiri gongona ringi ria uka gutindo kiwa rutirwo riri Jesu. So now riri ringi urenda ritinda rukirutwo. So now from the word go ndirenda gukwira mwari wa ithe witu na mwari wa ithe witu, sin is a process, it is a stages, in stages, from stage 1, stage 2, from point 1 to point 2, from point A to point B. So now it is a stage na no uregere na itwerwa atire first ugushagiriro ni meririria maku, meririria macio maku magacoka maka conceive thĩinĩ wa ngoro yaku, maka conceive maka give birth to sin, na yo sin yakurai igakirehe gikuo. Those are the steps of sin. Koguo ndukanoge ni kuhofanagirio, ndukanoge ni ati ni gukorwo ndirakorwo ni rehia, it is a process. Ni tuona Kaini ni awonwo ni Ngai, erwo atiriri mehia ni guka mokite. Kaini ndara aiguithika mehia, lakini it's a process, ni yambiriria na Ngai ni amenya process ni yambiriria. So Kaini arorete kuraga brother yake na ni awonwo ni Ngai. Be very careful, sin it is there, ni kukuja inakuja. Be very careful, overcome the sin, kwa sababu on the process riri ya conceive itari raciara rihia no uhote kweherera, riria meririria moka matari mara conceive ningi, then utari ura give birth to the sin nigetha igrow ituike gikuo. You can stop there. No horo cio rike na Ngai wamwe amurathime na muigwire tha. Ubarikiwe. Naitwa Pastor Samuel na Mungu awabariki. Amen. Agithima giukene nduwira uyu ni waku, iguaga thithio giki aruka okinya murito wakio